Hello pasangala, vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha, making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி let me just discuss about MVSAT, India's biggest scholarship test is back. இன்னும் யாரெல்லாம் இந்த எக்ஸாம்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையோ குவிக்கா போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க. It is going to happen in offline centers near you. சென்னை, கோயம்புத்தூர், மதுரை and திருச்சி 4 சென்டர்ல நடக்க போகுது. என்னைக்கு நடக்க போகுதுன்னா 9th and 10th of December 2023 நடக்க போகுது. It's going to happen both online and offline. So in the exam எழுதுறதுனால you're going to get a detailed all India performance report with an all India rank, so you can know where you stand among the lakhs of people who's going to write the competitive exam along with you guys. Okay, இத தவிர you're also going to get up to 100% scholarship in all the Vedantu courses that is going to be launched very soon in offline near you. இதெல்லாத்தோட எக்ஸைட்டிங்கான விஷயம் என்ன தெரியுமா? டாப் ரேங்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு 5 days ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் சென்டருக்கு போகிற ஒரு அல்டிமேட்டான சான்ஸ் கிடைக்க போகுது. ஓகே, இதெல்லாமும் தவிர யூஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு கெட் சம் எக்ஸைட்டிங் ரிவார்ட்ஸ், டெலிஸ்கோப், ட்ரோன்ஸ், ஸ்மார்ட் வாட்ச், அந்த மாதிரி நிறையா பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி டாபிக் யாரெல்லாம் கெஸ் பண்ணுறீங்க? நிறையா பேர் கேட்ட ஒரு டாபிக், நிறையா பேர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ண ஒரு டாபிக். I'm not going to do molecular basis of inheritance today. What is the topic I'm going to do? Can anyone just guess it? It is going to be respiration in plants. So, இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல plant physiology பார்க்க போறோம். I'm going to do class 11 NCERT biology. அதில் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டண்ட்டான கான்செப்ட், வாட் இஸ் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் glycolysis. ஸோ glycolysis ரொம்ப கஷ்டம் மேம், அதில் நிறையா பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா just stay with me. I'm going to make glycolysis very easy. Okay? Yeah. ரெஸ்பிரேஷன்னா என்ன, ப்ரீதிங்னா என்ன? எல்லாருக்கும் இது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ப்ரீதிங் அண்ட் ரெஸ்பிரேஷன், கிளைகாலிசிஸ் பற்றி படிக்க போகிறோம். அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ கோயிங் டு டிஸ்கஸ் த ஃபேட் ஆஃப் பைருவேட். ஓகே, லெட்ஸ் வித்தவுட் எனி ஃபர்தர் டிலே லெட்ஸ் கெட் இன் டு த செஷன். ரெஸ்பிரேஷன் அப்புறம் ப்ரீதிங் சேமா டிஃப்ரெண்ட்டா? ரெண்டுமே ஒன்றா வேறையா? அதுதான் பெரிய கொஸ்டின், கரெக்டாக? ஸோ ப்ரீதிங்ன்றது ஒரு மியர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ்ன்னு சொல்லலாம். என்னது? இட் இஸ் மியர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸஸ். ஆனால் ரெஸ்பிரேஷன்ன்றது இன்னொரு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் oxidation of organic molecules. Okay, where does it happen? It happens in your cells. In cells it happens in different parts. அதனால தான் நம்ம அது செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுறோம். எதுக்கு இந்த ஆர்கானிக் மாலிக்யூல் ஆக்சிடைஸ் ஆகணும்? பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் ATP. So this is the whole aim of this entire chapter. ATP release பண்ணும், எப்படியாச்சும் ஏதாச்சும் பண்ணி ATP release பண்ணும், அவ்வளோதான். இந்த ATP எதுக்கு தேவைப்படுது? It is needed for the energy currency of the cell. That is why I am able to stand here and teach. That is why you are able to listen and read. எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் ATP தான் எனர்ஜி கரன்சி. We call that as energy currency of the cell. Adenosine triphosphate. So respiration சொல்லலாம், செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன்னு சொல்லலாம். ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான். ஸோ we are going to be studying what is this respiration, what are the different steps in respiration in the coming slides. Okay, let me talk about breathing. Do plants breathe? How many of you will tell yes? How many of you will tell no? Come on. Yes, plants do breathe. ஓகே, ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்மள மாதிரி ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் எல்லாம் கிடையாது. நோஸ், நாஸ்ட்ரில்ஸ், லங்ஸ் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. தே ஹாவ் வெரி சிம்பிளிஃபைட் ஆர்கன்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஸ்டொமேட்டா அண்ட் லென்டிசெல்ஸ். ஓகே, ஸ்டொமேட்டானா என்ன? வேர் இஸ் ஸ்டொமேட்டா ப்ரெசன்ட்? எனிபடி இந்த கிளாஸ் கேன் டெல் மீ வாட் இஸ் ஸ்டொமேட்டா? உங்கள் லீஃபில் இருக்க டைனி ஓப்பனிங்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டொமேட்டா. ஓகே, டைனி openings present in the leaf. Okay, adhe lenticels na enna? What is lenticels? Lenticels are openings present on the stem. Okay,
So there is going to be exchange of gases pasangla. So plants take in what, give out what. Very simple. Plants will take in carbon dioxide and give out oxygen. இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். All of you make a note of it. There is exchange of gases. Gas exchange இல்லாட்டி photosynthesis நடக்காது. ஓகே, நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க பிளான்ஸ்ல இருந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் நடக்குமா, ப்ரீதிங் நடக்குமா? ப்ரீதிங் எக்ஸாக்டாக அது ப்ரீதிங்னு நான் சொல்ல முடியாது, பட் ஐ கேன் கால் இட் ஆஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேசஸ் பசங்களா. ஓகே, ஐ ஹோப் திஸ் இஸ் வெரி வெரி கிளியர். நவ் லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் கால் ரெஸ்பிரேஷன். ரெஸ்பிரேஷனை வந்து நான் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், ஒரு பயோகெமிக்கல் டெஃபினிஷன் என்ன? த பிரேக்கிங் ஆஃப் த சிசி பாண்ட், கார்பன் கார்பன் பாண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் through oxidation. இந்த word வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. Oxidation na என்ன? Addition of oxygen, okay, within the cell, leading to the release of a considerable amount of energy is called respiration. So since it's happening in cell, I call it as cellular respiration. Okay, the respiration oda information வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. One more question, define respiration or differentiate between respiration and breathing. Okay, இது வந்து நீங்க breathing and exchange of gasesலயும் படிப்பீங்க. Okay, yes. There is something called as respiratory substrate. Okay, so what is this respiratory substrate? Substrate na enna? It is a reactant. The reactant which is oxidized are known as respiratory substrate. The most common substrate is glucose. இது வந்து எல்லாரும் note down பண்ணிக்கோங்க. Carbohydrates, அதனால தான் நம்ம carbohydrates சின்ன வயசுல படிச்சிருப்பீங்க. Energy giving molecule or energy providers are carbohydrates. அது ஏன்னா they are the important respiratory substrate. Okay, அதை தவிர proteins, fats, organic acid, they can also act as respiratory substrate. Okay, so இந்த glucose எப்படி produce ஆகுதுன்னா, in plants glucose is actually produced. Sucrose இருக்கா? Sucrose will become glucose and fructose. Okay, sucrose என்னது? அது ஒரு disaccharide. It is made up of 2 sugar units. Okay, glucose and fructose are made up of what? Single sugar units. So how is this sucrose produced? This sucrose is produced by photosynthesis pasangla. Okay, so this sucrose is actually the substrate. The sucrose is going to break down. There is an enzyme called invertase. Okay, that invertase will break down sucrose into glucose and fructose. So this glucose is a very very important respiratory substrate. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, first few minutes of this chapter is going to help you understand glycolysis, Krebs cycle. அது எல்லாமே புரிஞ்சுக்கணும்னா இது வந்து please carefully watch பண்ணுங்க. Why glucose? Why is glucose oxidized? My question. சரி மேடம், glucose வந்து oxidize ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க. ஏன் glucose oxidize ஆகுது? நான் இந்த வீடியோ பிகினிங்ல இதோட ஆன்சர் சொல்லியிருப்பேன். Can anyone think why is glucose oxidized? Guys, glucose is oxidized with the ultimate aim to release ATP, adenosine triphosphate. So இப்போ நீங்க பார்க்குறீங்க ரொம்ப டயர்டாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? They give you saline. Okay, or they mix glucose in the glucovita அந்த மாதிரி இருக்க பவுடரெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. You get energy immediately. Okay, they are the immediate source of energy. Okay, that's very very important. So ஒரு glucose molecule after complete oxidation, it's going to give rise to 38 ATP. இந்த நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எல்லாரும் இதை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல எழுதுங்க. Let me see. All of you write. One glucose after complete oxidation gives how many ATP பசங்களா? 38 ATPs. அந்த 38 ATPs எப்படி வருதுன்றது தான் நம்மளோட ஸ்டோரி ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி படிக்கலாம். 3 டிவிஷனாக டிவைட் பண்ணலாம். ஒன்று வந்து கிளைகாலிசிஸ், இன்னொன்று வந்து Krebs cycle, இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின். So electron transport chain is a climax of respiration. Okay, when I talk about respiration, it is just not your glycolysis. Adla vandu 3 important process nadakudhu. Now I have a quick question. It's a concept check question. Ethana per answer pandringa nu paakalam. The breaking of CC bond of complex compounds through oxidation within the cell leading to release of considerable amount of energy is called breathing or respiration. Romba simple.
Come on guys, please do answer this. இது தெரிஞ்சதுனா you'll get 1 mark இல்ல 2 mark. Respiration, define respiration. So the answer is option B pasangla. Okay, yes. How this is done? It is essentially the story of respiration or story mari nama padikalam. Okay, confuse ஆக வேண்டாம். One after the other, what is happening, who is coming, ஒரு moleculeக்கு என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம டீடைலா பார்க்க போறோம். Yes. Even though இன்னொரு என்ன விஷயம் தெரியுமா, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், ஆக்சிஜன் இல்லாட்டி கூட ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கும். Okay, so you see bacteria, you see yeast, you see so many anaerobic organisms. Those organisms also undergo respiration. That is what we call it as anaerobic respiration. So respiration என்றது oxygen மட்டும் ஒரு confined ஆன definition கிடையாது. Okay, oxidation can happen இல்ல respiration can happen in absence of oxygen. அதை வந்து நம்ம anaerobic respiration ன்னு கூட சொல்ல போறோம். Okay. Yes, there is aerobic and anaerobic. Aerobic na enna? Romba simple. Oxygen is present. Anaerobic na enna? Oxygen is absent. And no oxygen. இது ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். Okay, present, absent. Okay, இத பத்தி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீடைலா அப்புறமா படிக்கலாம். ஃபெர்மெண்டேஷன் பத்தி படிக்கும்போது இதுதான் உங்களோட ரெஸ்பிரேஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். Be it aerobic or anaerobic. எல்லா ஆர்கானிசம்லையும் இந்த ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நடக்கும். அது என்ன ஸ்டெப்புப்பா? குளுக்கோஸ் பிகமிங் பைருவேட். ஓகே, ஸோ குளுக்கோஸ்ன்றது ஒரு 6 கார்பன் மாலிக்யூல். எத்தனை கார்பன் இருக்குது குளுக்கோஸில் பசங்களா? 6 கார்பன் இருக்குது. திஸ் குளுக்கோஸ் இஸ் broken down into 2 molecules. எத்தனை மாலிக்யூல்? 2 molecules of pyruvate. பைருவேட்னு சொல்லலாம், பைருவிக் ஆசிட்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ பைருவேட்டில் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 3 கார்பன் பசங்களா. ஸோ 2 into 3, 6 and 6 கார்பன். அண்ட் திஸ் ப்ராசஸ் of breakdown of glucose into pyruvate is called glycolysis. Very easily you can get 1 mark. Define glycolysis. Breakdown of glucose into pyruvate. அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ இதை பற்றின நிறைய டீட்டெயில்ஸ் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இது அதனால தான் நான் வந்து செஷன் அஜெண்டாவில் ஃபேட் ஆஃப் பைருவேட்டுன்னு போட்டிருப்பேன். அந்த பைருவேட்டுக்கு என்ன ஆகும்ன்றது முடிவு பண்ண போகிறது ஆக்சிஜன். presence of oxygen and absence of oxygen. So this glucose to pyruvate happens both in aerobic as well as anaerobic organism. இல்லாட்டி இது என்னன்னு கூட சொல்லலாம், glycolysis is independent of oxygen. oxygen இருந்தாலும் நடக்கும், oxygen இல்லைனாலும் நடக்கும். அப்படின்னா என்னப்பா? It is going to happen in all organisms, right from a bacteria till a human being. This glycolysis process is universal. Universal na enna? Ella organisms la nadakra or process da universal process nu nama solrom. Yes, I have a quick question. What is the importance of respiration in plants? It's a concept check, okay? It provides oxygen to plant, it liberates energy, it liberates carbon dioxide, all the above. Enna pannom? Respiration enna pannom? Very easy pasangla. Option A, B, C, D. Type the correct answer quickly. It is option B, energy. Respiration nale energy. When I tell the word respiration, remember it is synonymous to energy. Okay, let's continue. Yes, glycolysis. 3 step. இது எல்லாருமே note down பண்ணிக்கோங்க. When I talk about aerobic respiration, there are 3 important steps. Glucose to pyruvate. This pyruvate is now transported into the mitochondria. அதனால தான் நான் mitochondria என்னன்னு சொல்றேன்? Powerhouse of the cell ன்னு சொல்றேன். Okay, so these 2 processes, your Krebs cycle and electron transport system happens in your mitochondria. ரொம்ப சிம்பிளான question கேட்கலாம். Where does glycolysis takes place? Come on பசங்களா சொல்லுங்க. Where does glycolysis takes place? Cytoplasm. Okay, where does Krebs cycle takes place? Mitochondria. Where does electron transport system take place? Mitochondria. Easier 4 marks. Very easier neat la vaangirlam. Okay, so now let's get into the very first step, glycolysis. Krebs cycle electron transport system we will see in yet another video. Yes,
So glycos na enna? Sugar. Lysis na enna? Breakdown. Let's break this word. Glycolysis. Glycolysis. It is the breakdown of sugar. இது வந்து இன்னொரு pathwayனு சொல்லுவோம். இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு information. This was asked in your NEET exam. Okay, Emden, mayor of Parnas pathway. These were the 3 people who discovered this pathway. Okay, அதனால நம்ம இதை வந்து EMP pathwayனு சொல்லலாம். So they can ask you, இது எப்படி ஒரு questionஆ கேட்கலாம்? Which of the following pathway is called EMP pathway? Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain. இது மூணுல எது correct answer? Can anyone tell me what is EMP pathway otherwise called? Glycolysis. Okay, இது இருக்குல்ல, இந்த third statement very very important. Already சொன்னதுதான். It occurs in cytoplasm. Okay, it occurs in all the living organism. Be it bacteria, be it human being, be it plant, எல்லா organismலயும் நடக்கும். இதை நான் வந்து respiration in plants in ஒரு chapterல whatever we study happens in all the universal cells. இப்போ glycolysis பார்த்தீங்கன்னா bacteriaலையும் நடக்குது, plantsலையும் நடக்குது, animalsலையும் நடக்குது. Simple, okay? So, yeah, we'll continue now. So, overview என்னன்னா 10 step இருக்கு. எத்தனை step இருக்கு glycolysisல? It involves 10 steps, okay? And where does it happen? It happens in the cytoplasm. All these are potent question. Next, it is independent of oxygen. Independent of oxygen. Okay, இந்த 3 ஸ்டெப் எல்லாரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இது வந்து the first 5 steps. Okay, and the next 5 steps. The first 5 steps we call it as preparatory phase. அங்க அந்த ஸ்லைட்லயும் இருக்கு. இதை வந்து நான் pay off phase ன்னு சொல்றேன். ஏன் இதை வந்து நான் preparatory phase ன்னு சொல்றேன்? ஏன் அதை வந்து நான் pay off phase ன்னு சொல்றேன்னா, இந்த preparatory phase energy is consumed. Energy வந்து consume ஆகுது. Okay, so I can also write it as ATP consumed. Okay, here ATP is released. So நம்ம இந்த all the 10 steps நீங்க எழுதுனீங்களா, உங்களுக்கு 5 marks கிடைக்கும் பசங்களா. Glycolysis is a very very important 5 mark question. Okay, so first 5 stepல என்ன ஆகுதுன்னா, glucose is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, in the next 5 step, the glyceraldehyde 3-phosphate is converted into pyruvate. இது ரெண்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Let's get into the session. Yes, the very first step, 10 steps நான் வந்து ஒரு ஸ்டெப்பா வந்து உங்களுக்கு explain பண்றேன். First, what is a substrate? Glucose. Glucose is converted into what? Glucose 6-phosphate. Okay, இது வந்து substrate, இது வந்து product. அப்போ ஒரு enzyme இருக்கணும், கரெக்டா? I told you every metabolic reaction is catalyzed by an enzyme. Okay, the enzyme here is exokinase. So I have uploaded a video regarding enzymes in NEET Tamil channel. You can go and watch it. Okay, so exokinase ன்றது என்ன மாதிரி ஒரு enzyme? Transferase. It is going to transfer what? Phosphate group. Okay, so ATP ல இருக்க ஒரு phosphate வந்து it is converted, it is actually transferred to the 6th carbon of glucose. சும்மா வந்து 6-phosphate நம்ம எழுத மாட்டோம், because it is transferred to the 6th carbon. இங்க பாருங்க, 1 2 3 4 5 6, it's transferred to the 6th carbon. அதனால தான் நம்ம glucose 6-phosphate ன்னு சொல்றோம். And what is the enzyme, guys? Hexokinase. And I have a question. Can anyone remember what is the cofactor for exokinase? Exokinase kana cofactor edu? If you guys have told it as Mg2+, excellent pasangla, super. Okay, Mg2+ is a metal ion that's needed for the function of kinase. Okay, ellarku first step புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Let's move on to the second step. Second step is an isomerization reaction. Isomerization reaction na enna? Converted from one isomer to another isomer. Isomer na enna? Molecules having same chemical formula but different structural formula. So glucose and fructose are basically structural isomers. Okay, so idu enna mari or reaction? Isomerization
isomerization reaction. And what is the enzyme that is catalyzing this isomerization reaction? It is glucose phosphate isomerase, or simply you can remember it as isomerase. Tappe kediyadu. Okay, rendu step aicha. Now we can proceed to the third step. What is third step? It is again a transfer reaction. Okay, இந்த enzyme வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு enzyme. Okay, phosphofructokinase. They can ask you, what is the reaction that is catalyzed by phosphofructokinase? It is going to catalyze the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate. That is the answer, pasangla. Okay, and what is the enzyme involved here? This one. இப்போ என்ன ஆகுது? 1,6-bisphosphate or diphosphate னு சொல்லலாம். Now the phosphate is transferred to the first carbon. Okay, why do I call it as 1,6? 1 because phosphate is attached to the first carbon, 6 because the phosphate is attached to the sixth carbon. Okay, இது வந்து diphosphate னு சொல்றோம். Step by step புரிஞ்சுக்கோங்க. இது கைனேஸா? கைனேஸோட கோஃபேக்டர் என்ன? Again it is Mg2+. So that is step 3 for you guys. So இப்போ என்ன பார்த்தோம்? இப்போ இருக்கு எத்தனை ATP கன்சியூம் ஆயிருக்கு? 2 ATP கன்சியூம் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து step 1, இன்னொன்று வந்து step 3. Okay, 2 ATPs are consumed. Let's see what happens next. Next, fructose 1,6-diphosphate is a 6-carbon molecule. எத்தனை carbon இருக்கு பசங்களா? 6 carbon இருக்கு. Now that is cleaved. Okay, cleaved na enna? It is broken down into 3 carbon molecules. Okay, இதுல எத்தனை carbon இருக்கு? 6 carbon. Now that is broken down into what? 3 carbon and 3 carbon. Okay, what is that enzyme? It is an aldolase. So aldolase என்றது என்ன தெரியுமா? It is a lyase. Okay, நீங்க classification of enzymes ல படிச்சிருப்பீங்க. Okay, so aldolase helps in breaking the bond. என்ன மாதிரி bond இது? Double bond விட்டுட்டு மிச்ச bond break பண்ணும். So that is why I call it as a lyase. Okay, so it is going to break down into 2 isomers. One is DHAP, dihydroxyacetone phosphate. Okay, இதுல வந்து acetone இருக்கு. அப்பனா என்ன இது? இது வந்து ஒரு ketone derivative. Okay, it's a ketone. இது வந்து glyceraldehyde 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate என்றது aldehyde. Okay, so it is an aldehyde derivative. Okay, இதுதான் end of the first 5 steps. Okay, இன்னொரு ஒரு last step இருக்கு. This DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. ஏன்னா இது ரெண்டுமே isomers. They are structural isomers. இதுல என்ன இருக்கு? ketone இருக்கு. இதுல என்ன இருக்கு? aldehyde இருக்கு. Okay, so since these two are structural isomers, there is basically a conversion of DHAP into glyceraldehyde 3-phosphate. Okay, so மொத்தத்துல இப்போ எத்தனை glyceraldehyde 3-phosphate இருக்கு? 2. இப்பத்துல நம்ம என்ன படிக்க போறோம்? We are going to forget this. That's it. DHAP யோட work முடிஞ்சது. DHAP is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. So மொத்தத்துல by the end of the step 5, you will have 2 glyceraldehyde 3-phosphate molecule. So here also you will have an isomerase, okay, an enzyme that's converting your dihydroxyacetone phosphate into glyceraldehyde 3-phosphate. அவ்வளவுதான் பசங்களா. Okay, so என்ன நடக்குதுன்னு ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கோங்க. I repeat, glucose to glucose 6-phosphate, okay, glucose 6-phosphate to fructose 6-phosphate, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-diphosphate, fructose 1,6-diphosphate is cleaved into 2 molecules, DHAP and glyceraldehyde 3-phosphate. So DHAP is also converted into glyceraldehyde 3-phosphate. So by the end of the first phase, you have 2 glyceraldehyde 3-phosphate. அவ்வளவுதான். இதுல எத்தனை ATP consume ஆயிருக்கு? 2 ATP consume ஆயிருக்கு. Okay, now let's move on. Triose phosphate isomerase, I already told you. Okay, this is now going to enter your payoff phase. So payoff phase la எத்தனை molecule of GAP இருக்கு? GAP na என்ன? Glyceraldehyde 3-phosphate. 2 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate இருக்கு. So I will just simplify it for you. Glucose is converted into 2 molecules of GAP, okay, and 2 ATP is consumed. Okay, arrow is this way so that it indicates it is consumed. Okay, now let's move on to payoff phase.
pay off phase na enna ipo energy consume aanadala adu vandu give up pannum, the energy is released. Okay, yes, the very first step, all of you concentrate here. Okay, the glyceraldehyde 3 phosphate is converted into ipathilende ethana molecule of glyceraldehyde 3 phosphate irukku, rendu molecule. Okay, so the 2 glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-diphosphoglyceric acid, or we can also call it as 1,3-biphosphoglycerate. Glycerate, glyceric acid, malic acid, malate ellame onnu da, don't get confused. What is the enzyme here pasangla? Dehydrogenase. Whenever I talk about dehydrogenase, what will be the cofactor pasangla? NAD+. So if you want to understand this lesson better, go back, watch my enzymes video and come here. Okay, so you can see this 2 NAD plus, and that is getting converted into 2 NADH. This NADH is a powerhouse of ATP. One NADH can give rise to 3 ATP molecules. Okay, so this is the 6th step. Okay, it's a payoff phase, it's an oxidation step. Okay, wherein your glyceraldehyde 3 phosphate is oxidized to 1,3-biphosphoglycerate or 1,3-diphosphoglycerate. Rendume correct da. Yes, now let's move on to the next step. இது பாருங்க, இது வந்து substrate level phosphorylation னு சொல்றோம். இது முன்னாடி நடந்த step oxidation, இது வந்து substrate level phosphorylation சொல்றோம். What is happening here? 1,3, all of you listen carefully. Okay, this 1,3-diphosphoglycerate la irukka oru phosphate group, one phosphate group is added to your ATP. Okay, appo enna agudhu? It is a removal of phosphate. Removal of phosphate na enna? ATP is released, ATP is paid off, ATP is given back. Okay, so you can see it's becoming 3-phosphoglyceric acid. In the first position la irundha phosphate vandu remove pandranga, but the third position la irukka phosphate vandu abbe intact ah irukku. Okay, so that is what is going to form your 3-phosphoglyceric acid illa 3-phosphoglycerate nu kuda sollalam. Absolutely correct. Okay, yes, idha vandu nanu substrate level phosphorylation nu solren. What is this phosphorylation? It is a synthesis of ATP. Okay, substrate level na oru substrate la irukka phosphate is added to ADP. Inga parunga, ADP plus PI. Okay, that is what we call it as substrate level phosphorylation. Next, oxidative irukku, adha na next video la solren. When I do Krebs cycle and etc, I will tell you what is oxidative phosphorylation. Okay, yeah, now this 3-phosphoglyceric acid is converted into phosphoglycerate, 2-phosphoglycerate. enna agudhu pasangala, in the phosphate group 3rd carbon la irundhu 2nd carbon ku podhu, avladha vyathyasam. Okay, it's going to form what pasangala? 2-phosphoglycerate. Now this 2-phosphoglycerate is now converted into pyruvate, phosphoenol pyruvate. Okay, PEP nu solrom. This is again an enolase reaction. Okay, adu vandu or kind of bonds vandu konjam modify agum, that is what it is catalyzed by your enolase. Okay, this is your step 9. They are coming to the climax of glycolysis now. Step 10 la enna agum? You see your phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate. Okay, pyruvic acid illa pyruvate. Again, this is a substrate level phosphorylation. So rendu substrate level phosphorylation irukku. Onnu vandu step 10. Okay, so here you can see the enzyme pyruvate kinase. So the question eppadi keklana, the last step of glycolysis is catalyzed by what enzyme? Pyruvate kinase. Very simple. Okay, let's try to simplify the entire cycle here. Okay, adukku munnadi idu romba important, nariya vaati NEET exam la ketirukanga. Okay, what is the net gain of glycolysis? Glycolysis nala enna pa use nu ketirukanga. First, 4 ATPs produce agudhu, correct ah? 2 ATPs in the first level of substrate level phosphorylation and the other 2 in the last step. So 4 ATPs. In the 4 ATPs la 2 ATP வந்து என்னோட preparatory phase la use ஆகுது. நீங்க பாக்குறீங்க, glucose is converted into glucose 6-phosphate. Then glucose 6-phosphate is converted into fructose 6-phosphate. Fructose 6-phosphate is converted into fructose 1,6-biphosphate. So in the first step லியும் third step லியும் உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகுது? ATP consume ஆகுது. So I am subtracting 2.
இது ஏன் நான் சப்ராக்ட் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியணும். Because those two ATPs are utilized in what phase pasangla? Preparatory phase. Okay, so 2 ATPs are released. So the net gain of ATP in ketangna enna solvinga? 2 ATPs. Okay, idu neatla directa ketirukanga nariya vaati. Okay, then you have NADH. NADH ethana NADH? 2 NADH. Okay, your glyceraldehyde 3-phosphate is converted into 1,3-biphosphoglycerate. ஆமால அங்க வந்து 2 NADH produce ஆகும். ஒரு glyceraldehyde க்கு ஒரு NADH, இன்னொரு glyceraldehyde க்கு இன்னொரு NADH. Simple. Okay, so one molecule of NADH இருக்குல்ல, 1 NADH can give rise to 3 ATPs. Okay, இது எப்படி நான் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின்ல கிளியரா சொல்றேன். இது எப்படி வந்து ATP ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு. இப்போ 2 NADH இருக்கு. So 2 NADH will give rise to how many ATP? 6 ATP. So மொத்தமா எத்தனை ATP? 6 plus 2. 8 ATPs are produced. எத்தனை ATP பசங்களா? 8 ATPs are produced at the end of glycolysis. Okay, so the net gain will be 8 ATPs. So இது வந்து கொஞ்சம் extra information, but it's always good to know a little more extra. Step 2, step 3 and step 10, they are all the irreversible steps in glycolysis. அது வந்து reversible நான் பண்ண முடியாது. Once that step is done, it's compulsory that glycolysis should takes place. It can't revert back. அது வந்து திருப்பி வர முடியாது. Okay, you have an enzyme called phosphofructokinase. It's a regulatory enzyme that is going to regulate my entire glycolysis. Okay, my entire glycolysis is going to be regulated by this. இதோட function என்ன? Fructose kinase ஓட function என்ன? It's going to convert my fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. That is my third step in glycolysis. Okay, I hope it is clear still here. Yeah, I have a quick question. Which one of the following is the first step of glycolysis? Come on, pasangla. Breakdown of glucose, phosphorylation of glucose, conversion of glucose into fructose, dehydrogenation of glucose. This is the first step. First step enna? Glucose is converted into glucose 6-phosphate. Correct? Glucose is converted into glucose 6-phosphate. So, this first step pair enna? What is happening? It's a phosphorylation step. So, the answer is option B. Ethana pair option B sonninglo? Very, very good. Keep it up. Next question. This was asked in your NEET 2019. Okay, answer order irka? No problem. Okay. So, conversion of glucose to glucose 6-phosphate. The first irreversible reaction of glycolysis is catalyzed by hexokinase. Okay. So, this is irreversible. And then the step irreversible? 1, 3 and 10. Remember it like a number. Okay. Yes. Which of the following conversion involve ATP synthesis during glycolysis? எப்போ வந்து ATP synthesize ஆகுதுன்னு கேட்குறாங்க. Okay, first glucose to glucose 6-phosphate. இது எத்தனாவது step? First step. Okay, what is happening here? ATP is consumed. Correcta? No. So this is wrong. Next, fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. So இங்கே ஒரு extra phosphate group இருக்கு. So this is also consumption of ATP. Okay, here you see 1,3-biphosphoglycerate to 3-phosphoglyceric acid. Here ATP is released. Correct? ATP is synthesized. So the answer is option C. Okay? இந்த மாதிரி questions தான் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. இது ரொம்ப easy. I want each and every one of you watching this session go back and answer to this. இதுவும் நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. The net gain of ATP molecule in glycolysis during aerobic respiration is 0.248. In answer, it is 8. Net gain in கேட்டிருக்காங்க. Okay, அதே வந்து the number of ATP molecules in கேட்டிருந்தாங்கன்னா answer வந்து 2. எப்படி இது 8 ன்னு எழுதுனீங்க? So you have 2 ATPs plus 2 NADH. நிறைய பேர் 2 ன்னு சொல்லியிருப்பீங்க. கரெக்டா? So it is 2 into 3 எவ்வளோ? 6. இது ஒரு 2. 6 plus 2 எத்தனை? 8. Okay, இதே the gain of ATP ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா answer என்ன பசங்களா? 2. Okay.
Yes. Fate of pyruvate. இப்போ pyruvate produce ஆயிடுச்சு. இந்த pyruvateக்கு next என்ன ஆக போகுது? Okay. So this pyruvate has two fate. One is your aerobic fate and anaerobic fate. Okay. That is in absence of oxygen and in presence of oxygen. Okay. First, pyruvate in presence of oxygen enna agum theriyuma? All of you listen to me carefully. Pyruvate is converted into acetyl-CoA. Okay. Pyruvate is converted into what? Acetyl-CoA. So, இது என்ன மாதிரி ஒரு reactionனா? It's a decarboxylation reaction. என்னோட pyruvate வந்து 3 carbon. என்னோட acetyl-CoA வந்து 2 carbon. So, 1 carbon dioxide will be released. Okay. And the enzyme that catalyzes the conversion of pyruvate to acetyl-CoA is called pyruvate dehydrogenase. இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பசங்களா. ஓகே, என்னோட pyruvate வந்து acetyl-CoA வா மாறும். Okay, because this pyruvate cannot directly enter my mitochondria. So it has to be converted into an intermediate molecule. That one intermediate molecule is called acetyl-CoA. This happens in presence of pyruvate dehydrogenase. So pyruvate dehydrogenase இருந்தா என்ன ஆகும்? So it's a dehydrogenase. NAD is converted into what? NADH plus H plus. Okay, and one more thing, by the end of glycolysis, what is happening? Glucose is converted into how many molecules of pyruvate? 2 molecules of pyruvate. So this 2 pyruvate will be converted into 2 molecules of acetyl-CoA. Okay, ரொம்ப easy நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். Okay, no need to remember the structures, just remember this part. And where does it happen? Whenever oxygen is present, this happens. And in the acetyl-CoA enna agum? What happens to this acetyl-CoA? This acetyl-CoA is going to enter my mitochondria. Very important. And this is going to enter your Krebs cycle. Adu vandu nama next session la paapom. Okay. Acetyl-CoA enters your mitochondria. ஏன் இந்த conversion ஆகுது? ஏன் pyruvate directா போக முடியாதா mitochondria குள்ள? கிடையாது. It cannot go. Okay. What kind of reaction this is? This is oxidative decarboxylation. Okay. நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் இதை? Oxidative decarboxylation ன்னு சொல்றேன். இதை தான் நம்ம aerobic fate of pyruvate ன்னு சொல்றோம். 2 mark question. What is the aerobic fate of pyruvate? Pyruvate is converted into acetyl-CoA. What is the enzyme involved? Pyruvate dehydrogenase. In the substrate, dehydrogenase. Okay, and what's the product that's formed? Acetyl-CoA. அப்புறம் இந்த acetyl-CoA எங்க போகும்? அப்படியே mitochondria போகும். Okay, in mitochondria it will undergo Krebs cycle. Hope this part of your fate of pyruvate is clear. If it's clear, all of you put a thumbs up in the comment section. Yeah. இப்போ நம்ம anaerobic fate பத்தி பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறம் I have slides which will describe anaerobic fate in detail. Okay. So anaerobic fate நான் வந்து fermentation ன்னு கூட சொல்றேன். என்னன்னு சொல்றேன் பசங்களா? Fermentation. So fermentation na enna? It is a conversion of sugars into acid or alcohol. Okay, sugar வந்து எப்போ acid இல்ல alcohol ஆகுதோ அது பேரு fermentation ன்னு சொல்றாங்க. இது எப்போ நடக்கும்? In absence of oxygen, when there is no oxygen. Okay, that is what we call it as anaerobic fate. So pyruvate in absence of oxygen has 2 fate. One is it is going to become lactate or lactic acid. Innone it is going to form ethanol. Okay, when
pyruvate is converted into lactate. அதை வந்து நான் lactic acid fermentation ன்னு சொல்றேன். The same pyruvate, when it's converted into ethanol, it's called as alcoholic fermentation. And in the fermentation நம்ம human beings நடக்குமா? Can anyone think if there is any kind of anaerobic respiration happening in human beings? If you guys know, please do let me know in the comment section. I'll tell you the answers soon. Yes. Fermentation, அது already நான் previous slide சொல்லிட்டேன். One more question பசங்களா. What is fermentation? It's the conversion of sugars into acid or alcohol in absence of oxygen. And the word in absence of oxygen is very, very important. Okay, there are two kinds of fermentation: alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Okay, let's continue now. I already சொன்னது தான். எங்க நடக்குது உங்க alcoholic fermentation? Plants and microorganism. Lactic acid fermentation எங்க நடக்குது? உங்க animal cells ல நடக்குது. Animal cells ல எங்க நடக்குதுன்னு குவிக்கா பார்ப்போம். First, ethyl alcohol fermentation. Okay, it's quite common in fungi and bacteria. இப்போ yeast, we use it for bread preparation. Okay, அப்புறம் நம்ம வீட்டில் தோசை மாவு இட்லி மாவெல்லாம் பண்ணும்போது there is also fermentation that's happening. So night வந்து மாவு அரைச்சி வச்சா next day the dough will rise, correct? So அது வந்து வெளியே வந்திருக்கும், correct? That is all because of fermentation. So fermentation, is it important for man? Yes. Okay, we'll discuss, there is one chapter in 12th standard, microbes in human welfare. அந்த chapterல importance of fermentation நம்ம படிக்கலாம். இங்க பாருங்க, 0 hours, 2 hours. So what do you do? This is a dough that is mixed for bread. So it keeps rising. Okay, why it keeps rising? Because there's carbon dioxide that's released. Okay, there is alcohol that's released, and that is going to make your dough very soft. Apro you have a lot of beverages. Okay, there also you have this fermentation. Ethyl alcohol, ethanol, rendume onnu. Okay, so first ethyl alcohol fermentation, it happens under anaerobic condition. So ரெண்டு enzymes involve ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து pyruvate decarboxylase, இன்னொன்று வந்து alcohol dehydrogenase. So first வந்து ஒரு pyruvate வந்து ஒரு aldehyde convert ஆகும். And the conversion of pyruvate to aldehyde is catalyzed by decarboxylase. Now that aldehyde is converted into ethanol. Okay, there you have this alcohol dehydrogenase coming into picture. So ரெண்டு enzyme involve ஆயிருக்கு, decarboxylase, alcohol dehydrogenase. Okay, so this happens where? In bacteria and fungi. ரொம்ப clear ஆ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So what do you see here? It's a decarboxylation reaction, correct? What is happening here? Carbon dioxide is removed. So இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? Oxidative decarboxylation. நீங்கள் கேட்கலாம், மேம் ஆக்சிஜனே இல்லை, எப்படி அதை நீங்கள் ஆக்சிடேட்டிவ்னு சொல்கிறீங்க? ஐம் டெல்லிங் இட் ஆக்சிடேட்டிவ் பிகாஸ் திஸ் H plus is removed. Okay, that's the reason I'm telling it as oxidative. It's not because of oxygen. Okay, எல்லாருக்கும் ethanol or ethyl alcohol fermentation புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். Let's get into the next one. நீங்கள் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிட்டீங்கப்பா, ஒரு நாள் மட்டும் போய் ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்க, இல்லை ஒரு நாள் மட்டும் போய் வெளியே போய் விளாண்டிங்க, ஆர் யூ ஹெல்ப்ட் யுவர் மாம் ஸோ மச். அன்றைக்கெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி கிராம்ஸாக இருக்கும், உங்கள் மசிலெல்லாம் ரொம்ப பெயின் ஆகும். Why do you think you get cramps? சடனாக ஏதோ ஒரு நார்மலாக வேலை பார்த்துட்டு இருந்தால் ஒன்றும் தெரியாது, சடனாக ஏதோ ஒரு நாள் நம்ம போய் ஏதோ ஒன்று தூக்குறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னா you start feeling that cramps in your muscles. Can anyone think why? That and my today's topic, lactic acid fermentation, is very much related. அதுக்கு தான் நான் இந்த question கேட்டிருக்கேன். Yes, if you guys know, நீங்கள் ஒரு 10 minutes walk பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் நடக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, don't you feel that breathlessness? உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கும், கரெக்டாக? ஏன் உங்களுக்கு மூச்சு வாங்குது? பிகாஸ் தெர் இஸ் லேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன். உங்கள் மசில் செல்ஸில் வந்து ஆக்சிஜன் கம்மி ஆகிட்டே வரும். Okay, and that's when an anaerobic respiration happens in your muscle. It's so interesting. I'm an aerobic organism, but inside me there is anaerobic respiration. Don't you think it's so fascinating, especially in your muscle cells? So in the muscle cells la enna avona, the pyruvate, instead of getting converted into acetyl CoA because of absence of oxygen, gets converted into lactate or lactic acid. Okay, that is why you get cramps. Accumulation of lactic acid in muscles causes this cramps.
Okay, severe pain. அதனால தான் ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரெயினஸ் எக்ஸசைஸ் இல்லை ஜிம்லலாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீமிங் இருக்கும். ஸோ ஹாட் வாட்டர் பாத் எடுத்தீங்கன்னா that lactic acid will very easily break down back into pyruvate. Okay, so that's very interesting to know. Yes, இதுதான் அதோட ஃபங்க்ஷன். குளுக்கோஸ் கிடையாது ஆக்சுவலி இங்கே பைருவேட்னு எழுதிக்கலாம். Okay, pyruvate is converted into lactate anaerobically. And what is the enzyme, guys? Lactate dehydrogenase. அங்க வந்து alcohol dehydrogenase. இங்க வந்து lactate dehydrogenase. Okay, so building up of lactic acid in muscle leads to cramps. Okay, yes. இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Fermentation is energetically good or bad? ரொம்ப bad. It actually doesn't give much energy at all. Okay, so in both lactic acid and alcoholic fermentation, not much energy is released. Okay, and moreover, அதோட ஒரு certain levelக்கு மேல அந்த lactate போச்சுனா இல்ல ஒரு certain levelக்கு மேல அந்த alcohol போச்சுனா it becomes hazardous. Okay, இங்க பாருங்க, yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%. 12% வரைக்கும் it's okay. But அதே alcohol 13% ஆயிடுச்சுனா உங்க செல்ஸ்ல the yeast cells will itself die. So fermentation is energetically very unfavorable. Okay, எப்பவுமே aerobic respiration is the option. So yeast வந்து aerobic respiration undergo பண்ணும், anaerobic respiration undergo பண்ணும். Okay, yeast என்னது? Fungi or bacteria? Yeast. Does anyone know what is yeast? Is it a fungi or is it a bacteria? If you guys have thought it as fungi, yes, it's correct. அது வந்து bacteria கிடையாது. அது வந்து ஒரு eukaryote. In this every statement பசங்களா, it's an important statement in your NEET exam. நான் ஏன் ஸ்டேட்மெண்ட்னு சொல்கிறேன்னா true or false கேட்பாங்க, pick the correct statement கேட்பாங்க, pick the wrong statementன்னு கேட்பாங்க. Okay, so fermentation occurs only for a partial breakdown, okay, of glucose, whereas in aerobic respiration it is completely degraded into carbon dioxide and water. So aerobic respiration நான் எழுதுறேங்க C6H12O6. இது என்னது? உங்க glucose in presence of oxygen forms 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATPs. Okay, இது வந்து உங்க anaerobic respirationல நடக்காது. The reaction which I have written is for aerobic, but the same thing doesn't happen in anaerobic respiration. Okay, இந்த ஒரு statement ரொம்ப முக்கியம். In fermentation, how many ATP molecule are released? Only 2. Okay, whereas in your aerobic respiration 38. 2 எங்க இருக்கு, 38 எங்க இருக்கு? Nearly 90% difference. Okay, that is very important. Okay, and NADH is oxidized to NAD plus rather slowly in fermentation. However, the reaction is very vigorous in case of aerobic respiration. So இதுல இருந்து ஒரு 3 mark question form பண்ணலாம் உங்க board examல, difference between fermentation and aerobic respiration. Okay, first என்ன எழுதுவீங்க? fermentationல partial breakdown. aerobic respirationல என்ன எழுதுவீங்க? complete breakdown. இங்க என்ன எழுதுவீங்க? வெறும் 2 molecules of ATP. இங்க என்ன எழுதுவீங்க? 38 molecules of ATP. Your NADH is oxidized slowly, your NADH is oxidized at a very fast pace. Okay, so this is giving you an insight of difference between fermentation and aerobic respiration. I hope it is clear pasangla. Okay, yes. I have a question, quick question from the statement which I had put it in the last slide. At what concentration, இது வந்து direct neatla கேக்குற ஒரு question. At what concentration of alcohol does yeast poison itself to death? 13%, 10%. Come on, I want all of you who are watching this video to answer. That means you are going to get short 4 marks in your NEET exam. If you have answered it as 13%, very good, excellent job. Keep it up, okay? Yes, I have few more questions now. The process of fermentation can take place in yeast, bacteria, humans, all of these. எங்கெல்லாம் fermentation நடக்கலாம்? fermentation என்ன? anaerobic respiration. எங்கெல்லாம் நடக்கலாம்? yeastல நடக்குமா? நடக்கும். bacteriaல நடக்குமா? நடக்கும். human beings-ல நடக்குமா? Yes, you have it in your muscle cells. Okay, so the answer is option D, all of these. இங்க ஒரு குட்டி information சொல்றேன். So I told you pyruvate is converted into lactate. Okay, this actually happens in your muscles. Okay, and this lactate
is sent to the liver. Okay, in the liver, okay, lactate is again broken down into pyruvate. Okay, lactate enna agudhu pasangla? Pyruvate broke agudhu. Appo and the entire cycle gets completed. This cycle is called Cori cycle. C-O-R-I. Okay, Cori cycle in solrom nama. Okay, what is Cori cycle? It is the breakdown of lactate into pyruvate. Breakdown in solla mudiyadhu, conversion in solla. Conversion of lactate to pyruvate in your liver. Okay, muscle and liver are always rombo nalla friends. Okay, they help each other. Yes. Next question. Dough kept overnight in warm weather becomes soft and spongy due to absorption of carbon dioxide from atmosphere, imbibition, fermentation, all of these. Idinalla edha answer pasangla? What is the answer for this? The answer is, நான் சொன்ன ஒரு பிக்சர் கூட காமிச்சிருந்தேன். இப்போ இந்த பேக்கரிஸ்லலாம் பிரெட்டுக்காக டோ பண்ணுவாங்கல்ல, அப்போ என்ன நடக்கும்? It is fermentation. Okay, these are all some questions which can be easily asked. One second, I missed one question. Yeah, anaerobic respiration of animals or human produce glucose and oxygen, ethyl alcohol and carbon dioxide, lactic acid, carbon dioxide and water. So இது என்னது? இது வந்து aerobic. Okay, இது என்னது? இது வந்து anaerobic. Okay, but in microbes and plants. Okay, lactic acid is anaerobic in animals. This is not the answer. Okay, so what is the answer, guys? Lactic acid, lactate, rendume onnu da, confuse agadinga. Okay va? Yes. So that is about today's session. So yaralla respiration paathu bayandinglo, I hope you guys would have got some confidence. Na ye photosynthesis pannalana nariya per photosynthesis ketirundinga. So respiration purinjiruchina photosynthesis easy ah puriyum. Okay va? Because there also you have chemiosmotic hypothesis, here also you have chemiosmotic hypothesis. So things will become very easy once we finish respiration. Okay, so that's about today's class. In next session la nama enna paathom? We discussed about the difference between breathing and respiration. We discussed about glycolysis, okay, and we also discussed about the fate of pyruvate. Pyruvate ki enna da agon paathom, aerobic fate and anaerobic fate. I have a quick question for you guys. What is the net gain of ATP in glycolysis? Okay, please do answer it in the comment section. I want each one of you to answer this question. Do like, share and subscribe to the video, and thanks for decoding biology with me. Let me meet in yet another session. Thank you so much.